Hi, dear students, good morning, one and all. This is KSR. Welcome back to my channel KSR English Made Easy. I think my channel helps you in a better way to develop your skills of English language. Today, I'm going to teach you the lesson from our 8th class English, the Tsunami, Part-1. In this lesson, I would like to teach you the 4 topics, that is 2004 tsunami visuals. After that, I will give you the overview of the lesson, the tsunami. And thirdly, understanding the difficult words, that is glossary. Finally, I would like to explain you a summary in Telugu of part 1. I hope you are all ready to get into the topic. Two 2004 Indian Ocean Tsunami. On December 26, 2004, a massive 9.1 magnitude earthquake struck off the west coast of northern Sumatra, Indonesia. The third largest earthquake ever recorded lifted the seafloor several meters, causing tsunami waves to ripple out in all directions and race across the ocean. Banda Aceh bore the brunt of the waves just 15 to 20 minutes after the earthquake. Waves in some locations along the Sumatra coast were reported to be 30 meters high. Images from Landsat 5 show the coastline before and after the tsunami struck, revealing where vegetation was stripped from the land. Landsat provides rapid assessments of damage to land resources after natural disasters such as tsunamis, and continues to monitor recovery years later.
Unit 2, the Tsunami Glossary. Now we are going to learn the most important words of our lesson, the tsunami. By learning these words, we can easily comprehend the context of the lesson. First, I am going to explain you the word and its part of speech and meaning. And finally, we see the explanatory image that always help us to understand the better. The first one is archipelago. Archipelago means a group of many islands and the surrounding sea. Here in this picture we can see many islands which are close to one another. ఇక్కడ కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ మనం యాజ్ ఎ సింగిల్ పార్ట్ గా కన్సిడర్ చేస్తే we call this as an archipelago. ఇది అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ తాలూకా archipelago picture ఇది. Next, the second one is rush out or rush out. It's a phrasal verb. It means went out. Here a boy is rushing out of the home. The third one is tremor. It's a noun. Tremor means a slight shake. అప్పుడు చూసారా మనకి చేతుల్లో కాళ్ళు వణుకుతా ఉంటాయి. That is called tremor. Here in our lesson it is related to the shaking of the earth. In this picture you can see the shaking of the earth. Fourth one is chaos, chaos. It means a complete disorder and confusion. Here a boy is in the state of confusion, chaos antam. Next one is sweep away or swept away. To destroy or to completely remove something. ఏదైనా ఫ్లడ్ వాటర్ కానీ రివర్ వాటర్ కానీ ఓవర్ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు ఇట్ స్వీప్స్ అవే ఎవ్రీథింగ్ దట్ కమ్స్ ఇన్ ద లైన్ ఆఫ్ దాట్. దీన్ని మనం స్వీప్ అంటే కంప్లీట్గా తుడిచిపెట్టుకుపోవడం, కొట్టుకుపోవడం అనేటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ రెస్క్యూ, సేవ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ సమ్వన్. హియర్ రెస్క్యూ టీమ్ ఈజ్ సేవింగ్ ద విక్టిమ్స్, కాపాడుట. Now the seventh one is daze. Daze means in a confused state. ఒకసారి మనం చూడండి బేర్ లుక్స్ చూస్తూ ఉంటాం, ఎటు చూస్తాం మనకు తెలియదు, అలా చూస్తాం, బట్ we think something else. That is called daze. Here the girl is looking at the sky means she is in daze. Next, recede. Recede means to move back gradually away. Here in our context it is given that the sea water is receding. Take it, sea water manaki back వెళ్ళడం మనకు కనిపిస్తుంది. You observe this arrow. This is called recede. Next, cling, cling. It's a verb. Cling means to hold on tightly to somebody or something. ఎవరైనా గట్టిగా పట్టుకొని ఉండడాన్ని we call this as cling. Here a baby is clinging her mother's leg. The 10th one is uproot. To pull a tree or a plant out of the ground. ఇక్కడ చూడండి మనకి ఒక a big tree has been uprooted by the heavy wind. వేళ్లతో పాటు ఒక చెట్టు బయటికి పడిపోవడాన్ని మనం we call this as uproot. Faint or fainted. Becoming weak and tired and likely to become unconscious. శరీరంలో శక్తి లేకపోవడం వల్ల పడిపోతాను చూసారా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెయింట్ అవడం అంటారు. నెక్స్ట్, ట్రామటైజ్. ఇట్స్ a verb. Greatly shocked and distressed. Here see this boy and girl are in a great shock, means they are traumatized. సో ఒక షాక్ గురైనప్పుడు మనం ఒక స్థితిలోకి వెళ్తాం కదా, దాన్ని we call this as traumatized. So these are the 12 important words that makes you learn more about the lesson, the tsunami. Now we move on to the next one. ఇప్పుడు మనం the tsunami అనేటువంటి ఈ లెసన్ తాలూకా పార్ట్ 1 తాలూకు సమ్మరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు నేను. ఇక్కడ you see here the part 1 of the lesson, the tsunami, gives the details about the lives of 4 families in Andaman and Nicobar archipelago during the hit of tsunami waves on 26 December 2004. అంటే డిసెంబర్ 26th 2004లో
వచ్చినటువంటి సునామీ వల్ల ఒక 4 ఫ్యామిలీస్ ఏ విధంగా సఫర్ అయ్యాయి, ఎంతమంది లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ జరిగింది అనేటువంటి విషయాల్ని ఈ పార్ట్ 1 అనేటువంటి దాంట్లో మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు మనం చూద్దాం. ద ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఇగ్నేషియస్ ఫ్యామిలీ. ఇగ్నేషియస్ ఫ్యామిలీ ఎలా సఫర్ అయింది. నెక్స్ట్ ద సెకండ్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ సంజీవ్స్ ఫ్యామిలీ. అతని ఫ్యామిలీ, ఇతను పోలీస్ మ్యాన్, ఇతని ఫ్యామిలీ ఎలా సఫర్ అయింది, ఎంతమంది చనిపోయారు అనేటువంటి చూద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మేఘ్నాస్ ఫ్యామిలీ. షీ ఈజ్ ఎ 13-year-old girl and we have to understand how she suffered a lot because of the waves of tsunami. And Almas Javed అనేటువంటి ఈ 10-year-old girl ఎలా సఫర్ అయింది, ఎంతమంది లాస్ అయ్యారు ఆమె ఫ్యామిలీలో, ఈ 4 ఫ్యామిలీస్ తాలూకా డీటెయిల్స్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. ద ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ వి గో ఆన్ విత్ దిస్ ఇగ్నేషియస్ ఫ్యామిలీ, రైట్? సో ఈ సమ్మరీని మీరు జాగ్రత్తగా విన్నట్టయితే నెక్స్ట్ మీరు యూ క్యాన్ మూవ్ ఆన్ టు ద టెక్స్ట్ బుక్. యూ క్యాన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ each and every paragraph given in the textbook. Ignatius was a manager of a cooperative society in Catchell Island, right? At 6 a.m. his wife felt an earthquake. All of the family members rushed out. అంటే ఇగ్నేషియస్ అనేటువంటి వ్యక్తి అక్కడ క్యాచెల్ అనేటువంటి ఒక ఐలాండ్ లో, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఐలాండ్, అండమాన్ నికోబార్ ఆక్యుపాలిటీలో ఉంది. ఇతను అక్కడ కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో వర్క్ చేస్తున్నటువంటి మేనేజర్ అయిన 6 o'clock ఆ రోజు అంటే 26th December 2004 ఒక ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చింది సముద్రంలో. ఈ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా అలర్ట్ అయ్యారు. When the tremors stopped, they saw the sea rising. In that confusion or chaos, they did not decide the course of action. Immediately, the sea waves hit them. The family members rushed into in two directions. సో అక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఈ ఎర్త్ క్వేక్ రావడం వల్ల, ఈ ట్రెమర్స్ రావడం వల్ల సీ వాటర్స్ రైజ్ అవడం అనేటువంటిది వీళ్ళు గమనించారు. ఈ కన్ఫ్యూజన్లో వాళ్ళకి ఏం చేయాలనేటువంటిది అర్థం కాలేదు. వెంటనే ఏం జరిగిందంటే ఒక వేవ్ వచ్చి వాళ్ళని హిట్ చేయడం జరిగింది. ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా 2 డైరెక్షన్స్లో వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. He lost his wife, 2 children, his father-in-law, his brother-in-law, and only 3 children who came with him were saved. సో ఆ విధంగా ఎవరికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం వల్ల తమ ఇగ్నేషియస్ అనే వ్యక్తి తాలూకా వైఫ్ చనిపోవడం జరిగింది. అతని యొక్క డైడ్. సో తనకున్నటువంటి 5 చిల్డ్రన్లో ఒకరు గ్రాండ్ ఫాదర్తో వెళ్ళిపోయి చనిపోవడం జరిగింది, ఒకరు తన బ్రదర్ ఇన్ లాతో వెళ్ళిపోవడం వల్ల చనిపోవడం జరిగింది, వైఫ్ కూడా చనిపోయింది. ఫైనల్లీ హీ అండ్ అదర్ 3 children సేవ్డ్ ఫ్రమ్ ద వేవ్స్ ఆఫ్ సునామీ. సో దిస్ ఈస్ ద pathetic scene of the Ignatius family which was hit by the waves of tsunami. Next we move on to the suffering that is faced by the family Sanjeev. Sanjeev, a policeman from Catchell Island, somehow managed to save himself and his wife and a baby daughter from tsunami waves. సంజీవ్ అనేటువంటి వ్యక్తి అదే ఐలాండ్లో, క్యాచెల్ ఐలాండ్లో పోలీస్గా పనిచేస్తున్నారు. అతను ఈ సునామీ వేవ్స్ నుంచి తన ఫ్యామిలీని చాలా చక్కగా కాపాడుకున్నాడు, తన బేబీని కూడా కాపాడుకున్నాడు. కానీ లాటర్ సంజీవ్ వెంట్ టు సేవ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద గెస్ట్ హౌస్ కుక్స్ వైఫ్. అక్కడ ఒక గెస్ట్ హౌస్ ఉంది. ఆ గెస్ట్ హౌస్ తాలూకా కుక్ తాలూకా వైఫ్ ఆమె చాలా డేంజర్లో ఉంది. హూ క్రైడ్ ఫర్ హెల్ప్ వాజ్ వాష్డ్ అవే బై ద వేవ్స్. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ డిడ్ నాట్ సర్వైవ్. సో ఆమెను రక్షించడానికి ఈ పోలీస్ మెన్ సంజీవ్ అనేటువంటి వ్యక్తి వెళ్ళడం జరిగింది. అయితే అలా వెళ్ళిన వ్యక్తి రాలేదు, ఆ కుక్ తాలూకా వైఫ్ కూడా కనిపించలేదు. ఇట్ మీన్స్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ కిల్డ్ బై ద waves of the tsunami. So this is the suffering faced by Sanjeev. సంజీవ్ అనే వ్యక్తి ఫ్యామిలీని కాపాడుకున్నాడు, కానీ తను వేరే వాళ్ళని రక్షించబోయి తను చనిపోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ we get into the family of Meghna. Meghna, a 13-year-old girl, was swept along with her
parents and 77 other people by the sea waves. సో ఒక 77 మెంబర్స్ నెక్స్ట్ మేఘ్నా అనే అమ్మాయి వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరూ కలిసి ఆ వేవ్స్లో కొట్టుకుపోయి పోయారు. నెక్స్ట్ షీ స్పెంట్ 2 days ఫ్లోటింగ్ ఆన్ ద సీ. ఆమె 2 days ఆ సీ వాటర్స్ మీద తేలుతూ గడిపింది. ఎలా? హోల్డింగ్ ఆన్ టు ఎ వుడెన్ డోర్. ఒక వుడెన్ డోర్ మీదకి ఆమె ఎక్కడం జరిగింది. దానివల్ల 2 days ఆమె దాని మీద ఉంది. The rescue helicopters 11 times passed overhead but they did not see her. ఆ రెస్క్యూ హెలికాప్టర్స్ చాలా అటు తిరగడం జరిగింది. 11 times అటువైపే వెళ్ళింది, కానీ ఆమెను వాళ్ళు చూడలేదు. ఫార్చునేట్లీ, అదృష్టవశాత్తు, she was brought to the shore by a wave and she was very unfortunately to miss her parents. సో అదృష్టవశాత్తు ఒక వేవ్ వల్ల ఆమె మళ్ళీ ఒడ్డుకు రావడం జరిగింది, కానీ ఆమె చాలా అన్ఫార్చునేట్ గర్ల్. ఎందుకంటే షీ లాస్ట్ ఆల్ హెర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. అక్కడ ఉన్నటువంటి అందరిలోని ఈ అమ్మాయి ఒక్క అమ్మాయే బతకడం జరిగింది. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద మేఘ్నాస్ ఫ్యామిలీ. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఆల్మాస్ జావేద్స్ ఫ్యామిలీ. ఆల్మాస్ జావేద్, a 10-year-old student from పోర్ట్ బ్లెయిర్. ఇక్కడ మన అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ యొక్క క్యాపిటల్ సిటీ పోర్ట్ బ్లెయిర్. అక్కడ ఒక 10-year-old స్టూడెంట్ ఈ అమ్మాయి కేమ్ విత్ హర్ పేరెంట్స్ టు సెలబ్రేట్ క్రిస్మస్ అట్ నాన్ కౌరీ ఐలాండ్. ఈమె పోర్ట్ బ్లెయిర్ నుంచి నాన్ కౌరీ ఐలాండ్ వచ్చింది క్రిస్మస్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి. ఆ రోజే వచ్చింది తను. When tremors came in the early morning, Alma's father saw the sea water went back, and he guessed that the sea water would come back to the shore with great force. He woke everyone and directed everyone to the safer places. అయితే ఏం జరిగిందంటే, ఈ ట్రెమర్స్ రావడం వల్ల, ఎర్త్ షేక్ అవడం వల్ల, ఆ ఆల్మాస్ అనేటువంటి అమ్మాయి తల్లికి ఫాదరు అక్కడ అందరిని అలర్ట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ సీ వాటర్స్ నుంచి వాళ్ళు దూరంగా వెళ్ళడం జరిగింది. As they were running to the safer places, ఆ ప్రాసెస్లో వాళ్ళందరూ రెస్క్యూ ప్లేసెస్కి వెళ్తూ ఉండగా, సంథింగ్ హిట్ ఆన్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది ఆల్మాస్ గ్రాండ్ ఫాదర్. అయితే ఆల్మాస్ అనేటువంటి అమ్మాయి తాలూకా గ్రాండ్ ఫాదర్ యొక్క తల మీద ఏదో తగలడం జరిగింది. అండ్ ఫెల్ డౌన్. ఆయన పడిపోయారు అప్పుడు. యాజ్ హెర్ ఫాదర్ వాజ్ ట్రయింగ్ టు సేవ్ హిమ్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ స్వెప్ట్ బై ద వేవ్స్. సో ఆల్మాస్ ఫాదరు తన గ్రాండ్ ఫాదర్ని రక్షించబోయే ప్రాసెస్లో వాళ్ళిద్దరూ కూడా వేవ్స్లో కొట్టుకుపోవడం జరిగింది. ఆల్మాస్ మదర్ అండ్ ఆంట్ స్టూడ్ హోల్డింగ్ టు ద లీవ్స్ ఆఫ్ ఎ కోకోనట్ ట్రీ. అయితే ఇప్పుడు ఆల్మాస్ మదరు నెక్స్ట్ ఆమె తాలూకు ఆంట్ ఇద్దరు కూడా ఒక కోకోనట్ ట్రీకి లీవ్స్ని పట్టుకొని అలాగ వేలాడడం జరిగింది. ఇమీడియట్లీ వేవ్ అప్రూటెడ్ ద ట్రీ అండ్ దే టూ వర్ వాష్డ్ అవే. సో దురదృష్టవశాత్తు ఒక వేవ్ వచ్చి ఆ ట్రీని పెకలించి వేసింది. వాళ్ళు కూడా వేవ్స్లో కొట్టుకుపోయారు. అంటే ఆల్మాస్ అనే అమ్మాయి తాలూకు ఫాదర్ చనిపోయారు, గ్రాండ్ ఫాదర్ చనిపోయారు, మదర్ చనిపోయింది, నెక్స్ట్ ఆంట్ కూడా చనిపోయింది. Almas climbed onto a floating wood and she fainted. సో ఆమె ఒక అక్కడ తేలుతూ ఉన్న వుడ్ మీదకి చేరుకుంది. అక్కడ ఆమె ఒంట్లో శక్తి లేక ఆమె కళ్ళు తిరిగి ఆ వుడ్ మీద పడిపోయింది. ఫైనల్లీ షీ ఫౌండ్ హెర్ సెల్ఫ్ ఇన్ హాస్పిటల్. హాస్పిటల్లో చాలా రోజుల తర్వాత తనకి తెలివి వస్తే హాస్పిటల్లో తను ఉన్నానని తెలిసింది. షీ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ఎ షాక్. ఒక ట్రామాటిక్ ఒక షాక్లో ఉంది ఆమె. ఆ కళ్ళు తెరిచిన తర్వాత హాస్పిటల్లో ఉంది. షీ వాజ్ ఇన్ ఏ షాక్ ఆల్సో. షీ లాస్ట్ ఎవ్రీవన్ ఇన్ హర్ ఫ్యామిలీ. ఆమెకు పాపం ఫ్యామిలీలో ఎవ్వరూ మిగలలేదు. సో దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ దిస్ 10-year-old girl by name Almas Javed. ఇప్పుడు డియర్ చిల్డ్రన్, మీరు ఏం చేస్తారంటే, నౌ యూ గో ఇన్ టు ద బుక్ అండ్ సీ ద పేజ్ నెంబర్ 24. అక్కడ ఒక పిక్చర్ ఇచ్చారు, అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్ తాలూకు పిక్చర్, అది చూడండి. నెక్స్ట్ మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్ మీరు పేజ్ నెంబర్ 25 టు యూ హ్యావ్ టు రీడ్ అప్ టు ద పేజ్ నెంబర్
27 వరకు చదవండి. You get all the details very clear after listening to this.